Hello dear students. In the last video I have solved exercise 1.1 of first PUC mathematics, and today in this video I am going to discuss about types of sets, that is types of sets. Types of sets. Among the types of sets, the first type of set is empty set. The first type is empty set. First one is empty set. ಈ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಮ್ಸ್ ಇಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವೈಡ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ನಲ್ ಸೆಟ್. ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ವೈಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್? A set A is said to be empty set if it contains no elements. If it contains no elements. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ವೈಡ್ ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ನಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆರ್ ಬೈ ಎಂಟಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಎಂಟಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟು ಅಥವಾ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸಿಂಬಲಿಂದ ಒಂದು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Now let us take an example. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಈಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, let me define a set A equal to x such that x is a natural number. It is x belongs to n and 1 less than x less than 2. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರು 1 ಮತ್ತು 2 ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ 1 ಮತ್ತು 2 ನಡುವೆ ಇರೋಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ 1 ಮತ್ತು 2 ನಡುವೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ 1 and 2. 1 ಮತ್ತು 2 ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ an empty set. This is an empty set. Similarly, I can define another set B equal to, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, x such that. ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, x is a prime number. x is a prime number. ಅದು ಎಂಥ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, x is an even prime number ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. x is an even prime number. X is an even prime number greater than 2 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. greater than 2 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x is an even prime number greater than 2. 2ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ 2.
ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ there is no even number except 2 which is prime number. ಈವನ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 2. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರು ಕೂಡ, ಯಾವ ಈವನ್ ನಂಬರು ಕೂಡ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಂಥ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ null set or null set. This is also a null set. So these are two examples for empty set, null set or void set. Now let us move towards singleton set. Next type of set is singleton set. The second type of set is singleton set. Singleton set ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್. ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಸೆಟ್ ಅಂತ. ಎ ಸೆಟ್ ಎ ಈಸ್ said to be a set A is said to be singleton set. Singleton set if it has only one element. Only one element. ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. For example, consider an example. Define set A equal to x such that, again x is a natural number. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. x is a natural number and that element should lie between 1 and 3. 1 ಮತ್ತು 3 ನಡುವೆ ಇರೋಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. So which is the natural number lying between 1 and 3? It is 2. 2 is such a natural number which lies between 1 and 3. Therefore it is a singleton set. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಂತ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it is a singleton set. Now consider another example. B equal to x such that x is an even prime number ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ? ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಈವನ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2. 2 is the only even prime number. So it is even number as well as prime number. So these are two examples for singleton set. Here you should keep in mind that number of elements present in empty set is 0. So here you should note that first one n of 5 is equal to 0. 5 ಅಂತಂದ್ರೆ empty set, n of 5 ಅಂತಂದ್ರೆ number of elements in set 5 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ n of a ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n of 5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ n of 5 is equal to 0. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, if a is a singleton set, if a is a singleton set, then n of a ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. n of a will be equal to 1. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದೀಸ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಎರಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. Okay. Now let me move towards next type. The next type is finite set and infinite set. Next type is first one, finite set. Third type of set, it is finite set.
ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಹೆಸರೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫೈನೈಟ್. ಎ ಸೆಟ್ ಎ is said to be finite set if it contains definite number of elements. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 100, 1000 ಈ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x equal to small x such that x is a natural number and x is less than 5 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ x ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ we get 1, 2, 3, 4. So these are the 4 elements which lie in the set X. Therefore, this set is finite set. ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನೇನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಪ್ ಟು ಝಡ್ ವರೆಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 26 elements in the set y. Therefore, it is also a finite set. Definite number of elements ಇದ್ರೆ ಆ ಸೆಟ್ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. Infinite set. A set A is said to be infinite. Same definition. A set A is said to be infinite. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ definite number of elements ಇರಲ್ಲ. Infinite set if it doesn't contain definite number of elements. ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಮಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ 1, 2, 3, 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಂಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 0, 1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ rational numbers, this is also an infinite set. Any interval, you can take any interval, closed interval, open interval, these are all infinite sets. ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ an infinite set. So these are all examples for infinite sets. So far we have discussed about empty set, singleton set, finite set and infinite set. Empty set ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ singleton set ಅಂದ್ರೆ it will contain only one element. And after that we discussed about finite set, which contains definite number of elements. And then we discussed infinite set, which does not contain an infinite number of elements, or which does not contain finite number of elements. Next type of set is, it is fourth or fifth one, I think. Yes, it is fifth one.
It is fifth one. Equal sets. Now we are moving towards equal sets. N equal sets andre. So here we will have two sets. Two sets A and B. A and B are said to be equal. Two sets A and B are said to be equal if they have same number of elements, same number of elements and same elements ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೋ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ ಕಂಟೇನ್ಸ್ 5 elements, then set B also should contain 5 elements. ಆಮೇಲೆ ಎ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸೇ ಇರಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸೇ ಇರಬೇಕು. ಎ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇನೇ ಇರಬೇಕು. ಎ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 2 3 4 5ನೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಈ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಎನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ let me define a set B such that x minus 1 into x minus 2 equal to 0. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 3ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಸೊ ಯಾವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ 3ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ 1 2. ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಎ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಂತ ಎಕ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಅವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ when x minus 1 is equal to 0 or x minus 2 equal to 0. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ x minus 1 is 0 or x minus 2 is 0. If x minus 1 is 0, the value of x will be equal to 1. If x minus 2 is 0, then value of x is equal to 2. So the possible values of x are 1 and 2. Therefore ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳು ಮೇ ಬಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಒಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಂಥ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇನೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಬಿ.
ಎ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ the elements are 1 and 2 in the set A. Similarly, in set B also the elements are 1 and 2. So A set ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು B set ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ 1 2 1 2 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we may say that A is equal to B. We say that the set A is equal to B. So we say A is equal to B. A equal to B ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 and let me define a set X is a set containing set of letters in ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಾಯ್ ALLOY ಈ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೈ ಈಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಯಲ್. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಲೆಟರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ? ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಎಲ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್. ಸೊ ಓ ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಸೆಟ್ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ? ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓ ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಬರುತ್ತೆ, ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಸೆಟ್ ವೈ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ ಇದೆ, ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇದೆ, ವೈ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇದೆ, ಓ ಇದೆ, ವೈ ಇದೆ. So in both the sets X and Y, all the elements are present. So they are 4 in number in X and 4 in number in Y. Number of elements same ಇದೆ. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ we say that X is equal to Y. So X and Y are equal sets. So X ಮತ್ತು Y ಗಳು equal sets ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So equal sets ಆದ್ಮೇಲೆ now we are moving towards equivalent sets. The next type of set is that is sixth type, I think. Sixth type, equivalent sets. Equivalent sets. Two sets A and B. A and B are said to be equivalent. If both the sets contain ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟು ಬಿ. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟು ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್. ಒಂದು ಟಿಲ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ an example. First one, A equal to 2 4 6. Consider set B equal to x y z. So number of elements in set A is 3. Number of elements in set B is also 3. Since n of A is equal to n of B. N of A ಅಂತಂದ್ರೆ number of elements in set A. N of B ಅಂದ್ರೆ number of elements in set B. So n of A ಮತ್ತು n of B ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ A is equivalent to B. A is equivalent to B. But A is not equal to B. But A
ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ very important note, it is very important note, that is every any equal sets are equivalent. All the equal sets are equivalent, but all equivalent sets need not be equal. ಏನದು ನೋಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ all the equal sets are equivalent, but all equivalent sets need not be. ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಮೇ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, all the equal sets are equivalent but converse need not be true ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, we discussed about empty set, void set or null set. The set A is said to be empty set. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the next type of set we discussed is singleton set. If a set contains only one element, then we say that it is a singleton set. So number of elements in empty set is 0. The number of element in singleton set will be 1. After that we discussed finite and infinite sets. Finite set ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡು ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ equivalent sets. So two sets A and B are said to be equivalent if both the sets contain same number of elements. So elements need not be equal. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೂ ನಡೀತದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಅದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ deduce the result ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ all the equal sets are equivalent but all equivalent sets need not be equal sets. So it is converse need not be true. Sometimes it may be true but sometimes it may not be true. So we shall continue in the next class. Thank you dear students.